Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, Prepare for I.E.L.T.S Skills and Strategies. It's reading and writing. It's in the page number 3435. Page number 3435, Reading Skills and Strategy. We have come here to the activity 9. So essay reading and finding out the techniques to understand in a better way what it is given, what are the informations given. So read the following passages. So already you have read the 3 passages. Now you have come here to the 4th passage to identify, to find out the way new ideas and informations are added. So in a passage, you just read and find out what are the new ideas and what are the new information given over there. Look for examples where a supporting new evidence is given for an idea. An idea, what is an idea? Which is already introduced. You are supporting a new evidence is given for an idea which is already introduced. Second, information is added by reference to time or place. In one essay, if you find time and place is given to add information, more information with the time and place, you should find out whether these details are there in the essay. A general rule is given followed by particular examples. A general rule with certain examples. General rule what? Driving a bike without a helmet is dangerous. We find a lot of accidents happening because of non-wearing of helmets. Helmet saves lives of the people. Next, coming here, the writer compares or contrasts information. City life and village life. He compares the welfare or the job opportunities or the income level of the people in the village and city. So, all the informations which you can compare and contrast, you should find out whether these details are in this essay. So, below we have 3 essays. In these 3 essays, we should find out what particular 4, informations are given. In which essay, which information is given. You have to find out whether a new evidence is given for an idea which is already introduced, or by reference of time or place, or some rule is there followed with particular examples, or it is a comparing and contrasting passage. So what type of passage it is, you have to find out. So coming here, where once, see this essay how it goes. Where once it was necessary to travel to school or university. The earlier days, we have to go to school or college or university to study. There are now many ways to study from the comfort of one's home. Do you agree with this? It is not necessary to go to a college or a school or a university where you can sit here in your home, do your education through correspondence, isn't it? In some ways, this is a very good thing. Sometimes this is very good thing. What is very good thing? Studying in your home and doing your exams is fine. Why? People can get information quickly and easily over the internet. So internet is there where world of information is stored. You can go through the internet, find out the matter, and you can understand and read and do your exam on your own rather than attending the class where the teacher teaches. So, and the reading lists provided ensure that they will read what is required to achieve a basis understanding of the topic that are studying. So a student can go to internet and just read out and find out what is the important information he needs to understand and write the exams. No need to waste his time. So through internet studying, finding out only the information which is necessary for him, he can use it rather than wasting the whole day in a school or a college, whole year, maybe sometimes 3 or 4 years. So everything is in the internet. He can find out, sit in a home and study.
So avoiding the library is not necessarily a good thing. Avoiding library. Using library is a good thing then. Avoiding library is not necessarily a good thing means you have to use the library. However, anyway, for the opportunity to browse through a section of the subject you are. So, however, for the opportunity to browse through a section of the subject you are studying may well reveal aspects of the topic which have been omitted from your reading list. So what does this entire essay says about? Studying in home, studying in university, studying in home is quite all right, fine. As far as the computer is there, internet is there, you can just go through that, browse and get only the information necessary and no need to waste much of your time in school or university or college. So it is the comfort of your home, you can sit and study. And coming to the next, what he says, using library is also good. Even if you miss certain things, portions, what you are unable to find out in internet, you can just go through get through the matter, information from the library. So this is what it's all about. So here, what particular things are given in this passage? Is it a supporting a new evidence for a new idea which is already introduced? Is it information is added by reference to time or place? Is the time or place is given here? Time is not at all given here. So obviously this and this won't be there. So what exactly it is? A general rule is given followed by a particular example. General rule means what? Studying in your home is quite comfortable, is better. And he says that you can use internet, gather information rather than wasting your time in university. And also you can use libraries. Suppose if you miss certain things in internet, you can just go through the library books and get the details. So I think this general rule is given followed by particular example. So for fourth essay, C would be fine, right? And also the writer compares or contrasts information. This also can be applicable, isn't it? Going to the college and school and university and studying, and sitting in the home and studying, he just compares. And he says, it's fine to sit in the home and study according to your convenience, according to your time. So, C and D would be correct for 4. Do you agree, sir? Do you agree then, sir? Now coming to the next essay, coming to, the continuation of the text, that passage. Home students can study where and when they will. So sitting in the home and studying, you can sit anywhere. You can sit in your office, you can sit in your home, you can sit in a park, beach, or wherever you want, you can sit and study. But this is another mixed blessing. So this is one of the blessing. Studying at home usually means studying alone. But one of the problems is there. What? You have to study. You have to study alone. You don't have friends to study together, work together, to do group studies. And the dialogue which helps many people learn is missing. So one of the problem. Home students who study in their home, they don't have the opportunity to interact with the teachers, interact with the students. So the dialogue, that is discussion is missing over there for home students. As the home student often does a full day's work. So home student, what does he do? He is working somewhere. He works the whole day, morning to night. Before opening their books, so night he comes to his home and reads. Morning to night he works. But a student who studies in university or college, he has full time to sit and study in the class, with the students, with the professors. So they may be tired. Who may be tired? The home students. And less likely to concentrate on their studies. So they don't have enough time to study.
So the biggest problem for the student who is studying at long. So this is essay, fourth essay. Comparing is there, contrasting is there. The students who study in the home, students who study in the school. So this comparison and contrast information is there. So you take D and the general rule, and followed with the example, a student studying in the home, what does he do? So 2, C and D can be chosen. So these are the informations. These are the types of information which you see in the essay. Out of the 4 type of information, the C and D, these 2 type of information are there in this essay. Now coming here, a business plan, 5th essay. This is the 5th essay. One of the new essay. A business plan should be written with the customer clearly in mind. Right, sir? If I want to start a hotel, where do we start in the hotel? In a place where thinking the customer in mind. When I start a school, whom should I think? Who are my customers? It is the school students, isn't it, children? Suppose if I want to start something, computer or a textile shop, I have to think about the customer in mind and start the shop. So if this is not done, suppose if you don't have the customer in the mind and do certain things, what happens? The whole point of exercise is lost. So entire thing is lost, right? Customer in mind and do the business or do the work. Otherwise everything is lost. Imagine a teacher who gave a lesson in mathematics to the geology class. Imagine a mathematics teacher who prepares and comes and takes class to the geology students. What will happen? So who should be there in this mind? The teacher, mathematics students, right? The students who want to learn mathematics. Now, this is a fair analogy. Analogy means what? Comparison with the sort of results achieved by not identifying the customer who will buy or use the product. So, number 5, it clearly states that, what does it state? Whoever the customer is there, you have to keep the customer in mind and do the business. So, whoever, he just goes in for a fair analogy stating that a mathematics teacher who prepares the class and comes and takes classes for the geology students. So see that how it will be. So, what shall we do? So, what's it given here in this essay? What's it given here in this essay? Number 1, is it a supporting new evidence is given for an idea which is already introduced? Or is it an information is added by reference to time or place? Or is it a general rule is given followed by particular example, or the writer compares or contrasts information? So what is the information is given here? A general rule. What is that? You have to think about the customer and plan your techniques. So example what he gives? Mathematics teacher and geology students, right? So we can take C, right? C could be taken. So for the fifth, the answer could be, what is the answer? C can be given, is it? C or? C, it can be given, yeah, C. Then, what else can be given? A supporting new evidence is given for an idea which is already introduced. Supporting new evidence is given for an idea which is already introduced. What is the idea already introduced, sir? Business plan should be written with the customer clearly in mind. Alright? So here, supporting new evidence is given for an idea which is already introduced. So, this is a fair analogy with the sort of results achieved by not identifying the customer who will buy or use the product. So,
Here this A can be taken. Supporting a new evidence is given for an idea which is already introduced. Say A. So for fifth answer, fifth is A. The answer is C and A. So coming to the last is A. Sixth one. What is it given here? Fires can be minimized in the home. Sixth one. Fires can be minimized in the home if people follow some simple rules. So in a home, to minimize the fire, if people follow some simple rules, they can minimize the fire, right? Accidents in the home, if they follow simple rules. What are they? Number one, never let children play with the matches. Number one, don't allow the children to play with the matches. Number one. Number two, always keep a fire extinguisher near the kitchen. So near the kitchen, you keep a fire extinguisher so that you can off the fire. Next, number third is never throw water onto an oil fire. Oil fire, never throw water onto an oil fire. This is the third one. Fourth one is keep the area around the home free of dry litter. What do you mean by litter, sir? Any object which can easily catch fire. So what you do is keep the area around the home free of dry litters. Dry litter means immediately it can catch fire. So do one thing, don't keep any dry litters around your home. Next, keep the gutters of the roof free of litters. Gutter. What do you mean by gutter? So the gutters means the drainage. The gutters means the closed drainage. Keep the gutters of the roof means the covers of the gutters free of litter. Litter means what? All the waste things, immediately it may catch fire, the paper or cloth and whatever it is. So immediately which inflammable material. So the gutters of the roof means top part, because carbon dioxide is there, immediately it may catch fire also. So this sixth, fires can be minimized in the home if people follow some simple rules. So in this, what can we take, sir? A general rule is given followed by particular examples. Can we say like that? What is the general rule? Fires can be minimized in the home if people follow some simple rules. It is the general rule followed by particular examples. They are given some examples. So for sixth essay, the answer could be what, sir? C. Am I correct? For sixth, the answer is definitely C. So each type of essay, certain information are there. So you have to find out what particular information matches the above mentioned information. Able to understand? Are you clear about it? Yes, I request the gentleman to come forward and say what he understands. Dear friends, we have come here for the part where the I.E.L.T.S students will be coming here and telling what they are able to understand. Please come, sir. He is going to take his I.E.L.T.S examination in this month. So just tell in short what you are able to understand. Essays are given 5, 6 and 7. Please come forward, sir, and tell me what you are able to understand. Look at the camera and speak. Short and sweet. Today in this class I have learnt about how to identify the basic information between the passages. So there are 3 passages given here. So one by one, if we go through the passage,
The fourth passage given us the idea. It seems the basic idea is general rule is followed here, and the general rule is there, study at home. So it is also given by an example, followed by an example, how the study at home is beneficial for one. And here also the writer compares and contrasts the information. He compares the information, the idea about how does about between the study at home and the study at institute. And in the fifth one, I have in the fifth one, the author. That's all. Okay, sir. No problem. Time. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் பேஜ் நம்பர் 34 35க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். படிக்கக்கூடிய திறன்கள், கட்டுரைகள் படிப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய திறனை வளர்த்திக் கொள்வது. ஆக்டிவிட்டி 9, ரீட் த ஃபாலோயிங் பேசேஜ். கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரையை படியுங்கள். டு ஐடென்டிஃபை த வே நியூ ஐடியாஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஆடட். இந்த கட்டுரையை படிக்கும் பொழுது என்னென்ன புதிய தகவல்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது, என்னென்ன புதிய தகவல்கள் கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று கண்டுபிடி. ஸோ லுக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேர். ஏற்கனவே 3 கட்டுரைகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இந்த 4 தகவல்களிலே எந்த தகவல் இந்த கட்டுரையிலே இருக்கிறது அதைத்தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஒரு பயிற்சி. சப்போர்ட்டிங் a நியூ எவிடன்ஸ் இஸ் given for an idea. ஒரு கருத்து, அந்த கருத்தை வலு சேர்க்கும் விதமாக ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, எவிடன்ஸ், சாட்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கருத்து, அதற்கு சாட்சி, ஆனால் அந்த கருத்து ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாதிரி தகவலா? இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆடட் பை ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் டைம் அண்ட் பிளேஸ். நேர கால இடத்தை குறிப்பிட்டு ஒரு தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா இந்த கட்டுரையிலே என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். A general rule is given followed by particular example. ஒரு பொது சட்டத்தை கொண்டு வந்து, பொதுவான விஷயத்தை கொண்டு வந்து அதற்கு உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா இந்த கட்டுரையிலே என்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். The writer compares or contrasts information. 2 விஷயங்கள் எடுத்து இதனுடன் அது ஒத்துப்போகிறதா, ரெண்டும் இணைகிறதா அல்லது 2க்கும் மாறுபாடு இருக்கிறதா என்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஒரே கட்டுரையிலே ஏ பியும் இருக்கும், சி டியும் இருக்கும், 3ம் இருக்கும், 1 மட்டும் இருக்கும். ஸோ என்ன தகவல் அந்த கட்டுரையிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, where once it was necessary to travel to school or university. ஒரு காலத்திலே பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கும் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் நாம் பயணம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயமாக இருந்தது. There are now many ways to study from the comfort of one's home. இன்று வீட்டிலே உட்கார்ந்து கொண்டு படிக்கலாம் சௌகரியமாக. So in some ways this is a very good thing. சில விஷயங்களில் கருத்தில் கொள்ளும் பொழுது இது ஒரு நல்ல விஷயம். பள்ளிக்கு கல்லூரிக்கு சென்றுதான் படிக்க வேண்டியதில்லை, வீட்டிலே உட்கார்ந்து கொண்டு படிக்கலாம். People can get information quickly and easily over the internet. இணையதளத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு எளிதாக தகவல்களை பெறக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்பொழுது. And the reading list provides ensure that they will read what is required to achieve a basic understanding of the topic that are studying. இன்று வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து கொண்டு படிக்கலாம், வேண்டாத விஷயங்களை ஒதுக்கிவிடலாம், தேவையானதை மட்டும் படித்துக் கொள்ளலாம், இணையதளத்தின் மூலமாக படித்துக் கொள்ளலாம். Avoiding the library is not necessarily a good thing. However, for the opportunity to browse through a section of the subject you are. நூலகத்தை தவிர்க்கக்கூடாது, நூலகம் தேவைதான். இருந்தாலும் நூலகத்திற்கு சென்று இணையதளத்திலே பார்க்க முடியாத தகவல்களை கூட சேகரித்துக் கொள்ளலாம். அடுத்தது, ஹோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஸ்டடி வேர் அண்ட் வென் தே வில். வீட்டிலே இருந்து படிப்பது, பள்ளிக்கு போக தேவையில்லை, கல்லூரிக்கு போக தேவையில்லை, பல்கலைக்கழகத்துக்கு போக தேவையில்லை. அப்படி இருக்கிற பட்சத்திலே, அப்படி இருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே இவர்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் இருந்து படிக்கலாம். பீச்சிலே படிக்கலாம், பார்க்கிலே படிக்கலாம், வேலை செய்யக்கூடிய அலுவலகத்திலே படிக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் another mixed blessing. இது ஒரு இன்னொரு வரப்பிரசாதம். ஸ்டடிங் அட் ஹோம் யூசுவலி மீன்ஸ் ஸ்டடிங் alone. ஆனால் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கிறது, வீட்டிலே படிக்க வேண்டும் என்றால் தனியாக படிக்க வேண்டும். And the dialogue which helps many people learn is missing. ஒரு பள்ளி கல்லூரியில் செல்லும் பொழுதே மாணவர் பரிமாறிக்கொள்ளலாம் விஷயங்களை, ஆசிரியரும் மாணவரும் உரையாடிக்கொள்ளலாம். அந்த உரையாடலும் பரிமாற்றங்களும் இல்லாதது ஒன்று இருக்கிறது வீட்டிலேயே படிப்பது. As the home student often does a full day's work before opening their books. ஒரு வீட்டிலே உட்கார்ந்து படிக்கக்கூடிய மாணவன் காலை முதல் இரவு வரை சதா வேலை என்று அலைந்து விட்டு
பிறகு வந்து புஸ்தகத்தை தொடும் பொழுது அவர் ரொம்ப சோர்ந்து விடுகிறார். they may be tired and less likely to concentrate on their studies. ரொம்ப அலுப்பாகி அந்த புஸ்தகத்திலே தங்களுடைய ஈடுபாட்டை காண்பிக்க முடியாத ஒரு நிலையிலே இருப்பார்கள். so the biggest problem for the student who is studying at long times. so அடுத்ததாக இப்ப இந்த கட்டுரையிலே என்ன கொடுத்திருக்கிறது? மாணவன் வீட்டிலிருந்து படிக்கக்கூடிய மாணவன், கல்லூரிக்கு சென்று படிக்கக்கூடிய மாணவன், ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. ஆகையால் கண்டிப்பாக டி வர வேண்டும். டி போட்டு விட்டோம். 4வது கட்டுரைக்கு டி வர வேண்டும். அடுத்ததாக ஒரு பொது சட்டம் இருக்கிறது. அந்த சட்டத்தை பின்பற்றப்படுகிறது. என்ன பொது சட்டம்? அது பின்பற்றப்படுகிறது. வீட்டிலே உட்கார்ந்து படிக்கலாம். அது பின்பற்றப்பட்ட உதாரணங்களுடன் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆகையால் சியும் 4 பொது சட்டம், ஜெனரல் ரூல் இஸ் given followed by particular examples. உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பொது சட்டம் என்னவென்று இருக்கிறது? பொது சட்டம் வீட்டிலிருந்து படிக்கலாம். அதுக்கு உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ 4க்கு வந்து சியும் டியும். கம்பேரிங் அண்ட் கான்ட்ராஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். வீட்டிலிருந்து படிப்பது சிறந்ததா அல்லது கல்லூரிக்கு சென்று படிப்பது சிறந்ததா? அப்ப சியும் டியும் இந்த 4வது கட்டுரைக்கு சரியான ஒரு விடையாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக பிசினஸ் பிளான். ஒரு வியாபார திட்டம் should be written with the customer clearly in mind. ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வாடிக்கையாளரை மனதில் நினைத்துத்தான் அந்த வியாபாரம் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். if this is not done, the whole point of exercise is lost. வாடிக்கையாளரை மனதில் வைத்து ஒரு காரியத்தை செய்யவில்லை என்றால் வியாபாரம் படுத்து விடுகிறது. அது செய்ய முடியாது. imagine a teacher, கற்பனை பண்ணிப்பார், ஒரு ஆசிரியர் who gave a lesson in mathematics to the geology class. கணக்கு பாடத்தை கற்ற ஆசிரியர் வந்து ஜியாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஜியாலஜி அந்த விலங்கியல் படிப்பை அதற்கு அந்த பாடம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும்? this is a fair analogy. இது ஒரு நியாயமான அனாலஜி. என்றால் என்ன? ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய விஷயம். with the sort of results achieved by not identifying the customer who will buy or use the product. இது எதை காண்பிக்கிறது? ஒரு வாடிக்கையாளனை மனதில் நினைத்து ஆரம்பிக்கப்படாத வியாபாரங்கள் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொல்கிறார். ஸோ இந்த 5ற்கு எது உதாரணமாக எதை எடுக்கலாம்? ஒரு பொது சட்டம் followed by particular examples. இதை எடுத்துக்கொள்ளலாமா? பொது சட்டம். என்ன பொது சட்டம்? வியாபாரம் வாடிக்கையாளனை வைத்துத்தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும். உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக சி கரெக்டாக இருக்கிறது. சாட்சிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது which is already introduced. ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். என்ன தெரியும்? வியாபாரத்தை வாடிக்கையாளன் இல்லாமல் வியாபாரம் செய்ய முடியாத அனைவருக்கும் தெரியும். அதை மறுபடியும் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. supporting new evidence is given for an idea which is already introduced. ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ இங்கே ஏவும் சியும் கரெக்ட். அடுத்ததாக fires can be minimized in the home. வீட்டிலே நெருப்பு தீ விபத்துக்களை குறைக்கலாம். if people follow some simple rules. சின்ன சட்டதிட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். நம்பர் 1, never let children play with the matches. குழந்தைகளை தீப்பெட்டி வைத்து விளையாட அனுமதிக்காதீர்கள். நெருப்பை பற்ற வைத்து விடுவார்கள் சிறு குழந்தைகள். 2, always keep a fire extinguisher near the kitchen. வீட்டு சமையலறைக்கு அருகிலே நெருப்பை அணைக்கக்கூடிய ஒரு கருவியை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 3வது, never throw water onto an oil fire. எரிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நெருப்பிலே தண்ணீரை தெளிக்காதே. 4வது, keep the area around the home free of dry litter. வீட்டை சுற்றிலும் எரிந்து போகக்கூடிய குப்பைகளை போடாதே, எரியக்கூடிய குப்பைகளை போடாதே. அடுத்தது, keep the gutters of the roof free of litters. குப்பை தொட்டி, அந்த குப்பை தொட்டியினுடைய அந்த மேல் பரப்பிலே குப்பைகளை மேலோட்டமாக வைக்காதே, எல்லாம் உள்ளே திணித்து விடு. ஏனென்றால் நெருப்பு பற்றவிடன் அது எரிந்து கொள்ளும். ஸோ இதற்கு என்ன உதாரணம்? இதுக்கு என்ன, இது எங்கே இருக்கிறது? என்ன தகவல் இருக்கிறது? பொது சட்டம் நெருப்பு பற்றி கொள்ளும். is given followed by particular examples. உதாரணங்களும் சொல்லுகிறார். நெருப்பு பற்றி கொள்ளும். எப்பொழுது இதெல்லாம் இருந்தால் நெருப்பு பற்றாது, நெருப்பு ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். எப்பொழுது இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உதாரணங்கள் இருக்கும் பொழுது. ஸோ இதனுடைய விடை, இந்த 6வது கட்டுரையினுடைய விடை சி, 4வது கட்டுரையினுடைய விடை சியும் டியும், 5வது கட்டுரையினுடைய விடை சியும் ஏவும், 6வது கட்டுரையினுடைய விடை சி. ஸோ நண்பர்களே,
இதை அறிந்து தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது பேசுகிறீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ஒவ்வொரு குழந்தையும் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. எப்படி இந்த